Hare Krishna, everyone, and welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Today I'm addressing you from Beijing, China. Итак, сегодня я обращаюсь к вам из Пекина, Китая. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarane. All glories to Srila Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 57. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 57. Last week, you may remember, we discussed the fragrance of Lord Krishna's transcendental body and what a powerful effect it can have on anyone who's fortunate enough to smell it. На прошлой неделе, возможно, вы помните, мы обсуждали аромат трансцендентного тела Господа Кришны и какой мощный эффект он может иметь на любого, кому посчастливилось почувствовать этот аромат. In Bhakti Rasamrita Sindhu, our beloved Srila Rupa Goswami writes, Dup Malayadi Shuraba Grahanam. Smelling the fragrance of incense, garlands, and scents offered to Sri Krishna is the 39th limb of Shraddhan Bhakti, meaning devotional service and practice. В Бхакти Расамрита Синху наш дорогой Шрила Рупа Госвами пишет: «Вдыхать благоухание благовоний, гирлянд и ароматов, предложенных Шри Кришне, это 39-й аспект садхана бхакти, то есть преданного служения в практике». Now there are a number of examples of that and the result that comes from it. Есть ряд примеров и результатов, которые из этого следуют. Srimad Bhagavatam 9:14-19 states, Maharaj Ambarish absorbed all the activities of his body and mind in Krishna's service. He always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of Krishna, his ears in hearing the words spoken by Krishna, and his sense of smell in smelling lotus flowers offered to Krishna. В Шримад Бхагаватам 9.4.19 говорится: Махараджа Амбариша посвятил всю деятельность своего тела и ума служению Кришне. Он всегда занимал свой ум медитацией на лотосные стопа Кришны, свои слова описанием славы Кришны, свои уши вниманием речам, произнесенным Кришной или о Кришне, а свое обоняние вдыханием запаха цветов, предложенных Кришне. Grantaraj Srimad Bhagavatam 10.48.7 states that Krishna's transcendental fragrance is so powerful that it causes amazing effects within his devotees to the point where it purifies them of all material desires and attachments. Грантарат Шримад Бхагаватам 10.48.7 гласит, что трансцендентный аромат Кришны настолько могущественный, что он оказывает удивительное воздействие на его преданных до такой степени, что он очищает их от материальных желаний и привязанностей. The example given is that of Kubja. Приводится следующий пример, что Кубджа, who was instantly freed of all material desires, quote, simply by smelling the fragrance of Sri Krishna's lotus feet. мгновенно освободилась от всех материальных желаний, цитата, просто вдыхая аромат лотосных стоп Кришны. Now many of you may know that our beloved Srila Rupa Goswami wrote a book called Utkalika Valari. Многие из вас, возможно, знают, что наш дорогой Рупа Госвами написал книгу под названием «Уткалика Валари». Actually, it's more like a poem. Это больше напоминает поэму. And Utkalika means very intense eagerness mixed with extreme restlessness. Уткалика означает очень сильное рвение в сочетании с сильнейшим беспокойством. And Valari means creeper. А Валари означает лиана. Thus, Utkalika Valari means the vine of intense longings. Таким образом, Уткалика Валари означает лиана пылких желаний.
And there in verse 30, Sri Rupa writes, O king of lovers and crest jewel of consorts, Shri Radhamadava, just a trace of your glorious fragrance humbles all other aromas. When will the honeybee of my nose experience a festival of bliss by inhaling the rich scent of your blazing, golden and bluish limbs, smeared with musk and kumkum? И там, в стихе 30 Шри Рупа пишет: «О царь возлюбленных и очаровательная царица Шри Радха Мадхава, даже лишь след вашего славного благоухания покоряет все остальные ароматы. Когда же шмель моего обоняния испытает праздник блаженства, вдохнув славный аромат ваших пылающих золотом и синим цветом форм, которые умощены мускусом и кункумой?» Now it's interesting to note that the Lord's fragrance is so potent that which comes in contact with him often acquires the very same overwhelming fragrance. Далее интересно отметить следующее. Благоухание Господа настолько сильно, что то, что соприкасается с ним, зачастую приобретает такой же, самый потрясающий аромат. I read last night that Krishna's ornaments on their own are very special, but by coming in contact with Krishna's bodily qualities, most notably his fragrance, they take on that fragrance as well as his all-enchanting power and become as extraordinary as he is. Вчера вечером я прочитал, что украшения Кришны, сами по себе которые особенные, но соприкоснувшись с качествами тела Кришны, в особенности с его ароматом, они впитывают этот аромат, а также его всечарующую силу, и становятся такими же необыкновенными, как и он сам. I was thinking even something sinful and cruel can become supremely fragrant in contact with Krishna. Я подумал, даже нечто греховное и жестокое может стать необычайно ароматным, соприкоснувшись с Кришной. And what's an example of that? И что же это будет, например? Putana. After Krishna had killed that terrible demoness, Nanda Maharaj's brother, Upananda, he ordered some men to chop Putana's body into pieces and pile the pieces in one place and set them on fire. После того, как Кришна убил эту ужасную демоницу, брат Нанды Махараджа, Упананда, приказал нескольким мужчинам разрубить тело Путаны на куски, сложить куски в одно место и поджечь их. It's described that as her body burned, it gave off a sweet fragrance, like aguru, incense or perfume. The Acharyas say that because Krishna had sucked Putana's breast, she was purified of all sinful reactions and bodily impurities. And by the touch of the Lord, the dead body of Putana took on the fragrance of Krishna's body. Описано, что когда ее тело горело, оно источало сладкий аромат, как благовоние или масло агуру. Ачарьи говорят, что так как Кришна сосал грудь Путаны, она очистилась от всех греховных реакций и телесных нечистот, и с прикосновением от Господа ее мертвое тело приняло аромат его тела. And what's more, that fragrance soon pervaded the whole of Braj. Более того, вскоре этот аромат распространился по всему Враджу. The Acharyas say that thousands of people came to Gokula, curious to find the source of that celestial aroma, only to be told the smell was coming from the burning body of a dead Rakshasi. Ачарьи говорят, что тысячи людей пришли в Гокулу с любопытством, пытаясь обнаружить источник этого небесного аромата, только для того, чтобы им затем сказали, что запах исходил из тлеющего тела мертвой Ракшаси. But what many devotees will find most interesting and captivating is that Krishna himself is mesmerized by the fragrance of the body of his dearmost eternal consort, Srimati Radharani. Но то, что многие преданные сочтут наиболее интересным и увлекательным, это то, что сам Кришна очарован ароматом тела его возлюбленной, вечной спутницы Шримати Радхарани. Her fragrance is nicely described in Govinda Lilamrita 11:116. Ее аромат прекрасно описывается в Говинда Лиламрите 11.116. Quote,
All Srimati Radharani's limbs are scented with kumkuma. Her navel, eyebrows, hair, and eyes bear the fragrance of blue lotus flowers, anointed with the guru and musk. Her chest, ears, face, nose, hands, and feet bear the fragrance of lotus flowers anointed with camphor, and her sides and nails bear the fragrance of ketaki flowers anointed with sandalwood paste. Цитата. «Все тело Шримати Радхарани умощено ароматом кумкумы. Ее пупок, брови, волосы и глаза источают аромат цветков голубого лотоса, умощенных агуру и мускусом. Ее грудь, уши, лицо, нос, руки и ступни несут аромат цветов лотоса, умощенных камфорой, а ее бедра и ногти пахнут ароматом цветов кетаки, умощенных сандаловой пастой». How wonderful it is that we have these details about Srimati Radharani. Как прекрасно то, что у нас есть такие нюансы о Шримати Радхарани. Something to meditate on. Нечто, на что можно медитировать. Now that Krishna is mesmerized by her transcendental fragrance is made very clear in Srila Prabodhananda Saraswati's Radha Rasa Sudhanidhi. То, что Кришна очарован ее трансцендентным ароматом, очень ясно изложено в труде Шрила Прабодхананда Сарасвати Рада Раса Шудханидхи. He prays as follows. Он молится следующим образом. I offer my obeisances to that direction from where Sri Radha's fragrance that maddens even Madhava comes. O direction, show me my Praneshwari, the queen of my life. Я предлагаю свои поклоны тому направлению, откуда идет аромат Шри-Радхи, сводящий с ума даже Мадаву. О направление, покажи мне мою Пранешвари, царицу моей жизни. Then he writes, Jaya Jaya Aparupa Gandon Madita Madhava, Jaya Jaya Mangala Shrinam, Madhavira Parihita Vashani Ki Adbhuta, Alu Kika Ganda Varta Mana. All glories to the wonderful Gopi whose fragrance maddens Madhava. All glories to her auspicious, beautiful, holy name. How wonderful is her dress that carries the extraordinary fragrance of Madhavi flowers. Затем он пишет: «Слава чудесной Гопи, чей аромат сводит с ума Мадаву. Вся слава ее благоприятному, прекрасному святому имени. Как чудесно ее одеяние, источающее необыкновенный аромат цветов Мадави». Now the word or the name Gandon Madita Madhava refers to she who maddens Madhava with the fragrance. It's one of Radharani's names. Слово или имя Гандон Мадита Мадава – это та, кто сводит с ума Мадаву своим ароматом. Одно из имен Шримати Радхарани. Then Prabodhana Saraswati goes on to say, glorious, glorious is the breeze that carries the fragrance of the edge of Radha's garment. Glorious is the breeze that gives this fragrance to the abode of Krishna's nose. Далее Прабхананда Сарасвати продолжает. «Славный, славный тот ветерок, доносящий аромат края одежды Радхи. Славен ветерок, наполняющий этим ароматом обитель носа Шри Кришны». And the following confirms in Krishna's own words how much he's affected by the fragrance of Srimati Radharani. Далее это подтверждают слова самого Кришны, насколько он поражен ароматом Шримати Радхарани. Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 4 verse 245. Это описано в Чайтанья Чаритамрите Ади Лила, глава 4, текст 245. Yadyapi Mara Gande Jagat Shuganda Mora Chitta Pranahari Radha Anga Ganda. Although my body makes the whole universe sweet smelling, my mind and heart are stolen by the fragrance of Sri Radha's body. Хотя мое тело наполняет ароматом все мироздание, благоухание тела Радхарани пленяет мой ум и сердце. Now, another important point is that Krishna is not only attracted to the fragrance of his queen, Srimati Radharani's transcendental form, but that of all the gopis, for that matter.
И теперь еще один важный момент, что Кришну привлекает не только аромат трансцендентной формы его царицы Шримати Радхарани, а аромат всех гопи в принципе. Where's proof of that? И какое доказательство этому? Gopal Champu Purva 3:21-34. Гопалачампу Пурва 3:21-34. There it's written, when Krishna came down from the Kadamba tree to return the clothes he had stolen from the Braja Kumaris, he smelled the sweet fragrance of their charming lotus faces and just forgot everything. Там написано, когда Кришна спустился с дерева Кадамба, чтобы вернуть одежду, которую он украл у Враджа Кумари, он почувствовал сладкий аромат их очаровательных лотосных лиц и забыл обо всем. Who wants to hear anything else? Кто хочет слушать что-либо еще? Actually, there's a very nice pastime wherein Srimati Radharani finds Krishna and her gopis, who were all hiding from her in a transcendental game of hide and seek, by the fragrance of their bodies. На самом деле есть очень интересная игра, в которой Шримати Радхарани находит Кришну и ее гопи, которые все прятались от нее, играя в прятки, находя их по аромату их тел. In that particular game, somewhere in the Vrindavan forest, after she had closed her eyes, as per the rules, and everyone had hid themselves behind trees, bushes, and amongst flowers, the Acharyas say she first captured Lalita, Chitra, Rupamanjari, and a few others as a result of what? Their unique fragrances, their effulgences, and sometimes by their giggles. That's how she found them. В этой игре, проходившей в лесу Вриндавана, после того, как она закрыла глаза в соответствии с правилами, и когда все спрятались за деревьями, кустами и среди цветов, ачарьи говорят, что она вначале нашла Лалиту, Читру, Рупу и еще нескольких по их уникальным ароматам, их сиянию, а иногда по их смеху. You know, it's hide and seek. They all went to hide, and she's supposed to find them. Ну, знаете, это же прятки. Они все пошли прятаться, и она должна найти, обнаружить их. She couldn't see them. Она не могла видеть их. How did she find them? Как же она их нашла? The unique fragrances, the effulgences of their bodies, and sometimes because they were giggling, laughing. По их уникальным ароматам, их сиянию, а иногда по их хихиканью и смеху. Sri Brajabhumi Shri Vrindavandam ki. So then Shri Radha set out to find Krishna by luring him into the open with her charm. Затем Радха отправилась на поиски Кришны, выманив его на открытую местность своим обаянием. In this regard, the Acharyas say, in pursuit of victory, Shri Radha employed her bodily effulgence, her natural beauty, her tinkling ornaments, and above all, the sound of her voice by singing Krishna's sweet, holy names. That's how she lured him out into the open. В этой связи ачарьи говорят, в стремлении к победе Шри Радха задействовала ее телесное сияние, ее естественную красоту, ее звенящие украшения и превыше всего звук ее голоса, воспевая сладкие святые имена Кришны. Так она выманила его на открытую местность. But Krishna had hidden himself very well. Но Кришна очень хорошо спрятался. He'd actually gone to the top of a nearby hill and crouched behind a bush from where he could see Radharani's every move, with the ability to retreat to some other place if she came too close. Он поднялся на вершину ближайшего холма и присел за кустом. Оттуда он мог видеть каждое движение Радхарани с возможностью отступить в другое место, если она подойдет слишком близко. However, when he saw her finally approaching his hiding place, the very sight of her beauty, her soothing effulgence, and the sound of her chanting his names all combined to make him just freeze on the spot. Couldn't move. Ecstasy. Однако, когда он увидел, что она наконец приближается к месту, где он прятался, увидев ее красоту, ее успокаивающее сияние и услышав, как она воспевает его имена,
Из-за всего этого он застыл на месте и не мог двигаться в экстазе. At one point, he attempted to crawl away, but his hands as well as his feet couldn't move. They were just frozen in one place. И в какой-то момент он попытался пошевелиться, уползти, но его руки и ноги застыли в одном месте. And when he stood up, hoping to run away, his whole body went numb with ecstasy. А когда он встал, надеясь убежать, все его тело онемело от экстаза. It was only with great difficulty that he managed to turn his eyes away from Sri Radha and from the charm of the mystical chanting of his sweet holy names from her lotus mouth. Лишь с большим трудом ему удалось отвести свой взгляд от Радхарани, от очарования мистического воспевания его святых имен из ее лотосных уст. It was that sweet chanting that actually captured him. He couldn't move. He froze just hearing Radha chant his sweet holy names. This is very instructive for us. Это сладкое воспевание поймало его, очаровало его, и он не мог двигаться. Это все исходило из уст Шримати Радхарани, и это важные наставления для нас. If we want to capture Krishna, sing his sweet holy names. Если мы хотим поймать Кришну, воспевайте его сладкие святые имена. So while this was happening, this whole scenario was happening, all of Sri Radha's gopi friends watched in amusement, and they were laughing out loud and sometimes holding their sides, and etc., just seeing Krishna frozen on top of the hill. Пока все это происходило, все гопи Шри Радхи с удовольствием наблюдали. Некоторые громко смеялись, некоторые от смеха держались за бока, видя, как Кришна застыл на вершине холма. Now, unable to move, Krishna stood helplessly on the hill, and when Sri Radha finally reached him, she placed her hand on his arm and announced her victory, saying, "Krishna, you are caught." Не в силах сдвинуться с места, Кришна беспомощно стоял на холме. И когда Шри Радха наконец достигла его, она положила свою руку на его плечо и объявила о своей победе, сказав: «Кришна, ты пойман!» And Krishna, still fixed to the spot where he was, he pleaded with Radha. He said, "Dear one, I just have one request." И Кришна, который все еще был застывшим на том же месте, где он стоял, попросил: «Моя дорогая, у меня есть только одна просьба». And Radharani smiled and she said, "And what is that?" Радхарани улыбнулась и сказала: «Какая же?» So Krishna said, "Sri Radha, please stop mesmerizing me by so sweetly chanting my names so that I can move again." Кришна сказал: «Шри Радха, пожалуйста, перестань воспевать таким образом то, что это очаровывает меня, чтобы я снова смог двигаться». So she stopped and Krishna could move. Она приостановилась, и Кришна смог двигаться. And the acharyas say, such is the power of chanting the Lord's holy names. Ачарьи говорят: такова сила воспевания святых имен Господа. So therein we hear that not only Krishna and Sri Radha's transcendental forms are wonderfully fragrant, but so are the gopis' forms, and actually all the associates in the spiritual world. They all have fragrant forms because they're spiritual forms. Итак, здесь мы слышим, что не только трансцендентные формы Кришны и Шри Радхи удивительно ароматны, но также и все их гопи, и все остальные спутники в духовном мире, потому что у них у всех трансцендентные формы. Hare Krishna. So today I'd like to finish with 2 verses from Govinda Lilamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, and a final verse from the Shastra called Shukasharishtava, 2nd chapter, verse 59. Итак, сегодня я хотел бы завершить 2 стихами из Говинда Лиламриты Шрилы Кришнадас Кавираджа Госвами и заключительным стихом из Шастры под названием Шука Саристава 2.59. So to begin, sweeter than many lotus flowers anointed with kumkuma, the tidal waves of the celestial Ganges river of the fragrance of Srimati Radharani's transcendental form suddenly one day inundated the forest of Vrindavan. When Lord Krishna filled his nostrils with this fragrance, he became overwhelmed with ecstatic love,
The hairs on his body stood up, and he moved erratically, just like an intoxicated bumblebee. Итак, начнем. Слаще, чем множество цветов лотоса, умощенных кумкумой, приливные волны аромата трансцендентной формы Шримати Радхарани, подобно небесной реке Ганга, внезапно затопили лес Вриндавана. Когда Господь Кришна наполнил свои ноздри этим ароматом, его охватила экстатическая любовь. Волосы на его теле встали дыбом, и он стал двигаться рассеянно, подобно опьяненному шмелю. Second verse. May Srimati Radharani grant to me the service of her lotus feet. Anointed with kumkum powder, her splendid golden complexion removes the pride of the golden lotus flower. Anointed with saffron, her sweet fragrance chastises the fame of the aroma of lotus flowers. She is fully qualified to fulfill all of Krishna's desires, he who is the son of the king of the cowherd men. Пусть Шримати Радхарани дарует мне служение ее лотосным стопам. Умощенная порошком кункумы, ее золотистая форма покоряет гордость золотого цветка лотоса. Умощенная шафраном, ее сладкое благоухание превосходит славу аромата цветков лотоса. Она полностью квалифицирована исполнить все желания Шри Кришны, сына царя пастухов. And lastly, may Shri Radhika, whose golden form anointed with kumkuma robs the golden lotus's pride, whose sweet fragrance anointed with kumkum rebukes the lotus's fragrance, and who can fulfill all the Gopa Prince Krishna's desires, give me service to her divine lotus feet. И завершаем. Пусть Шри Радхика, чья золотая форма, умощенная кункумой, лишает гордости золотой лотос, чей сладкий аромат, умощенный кункумой, укоряет аромат лотоса. И та, кто может исполнить все желания принца Гопы Кришны, дарует мне служение ее лотосным стопам. So you can see the main subject today was the aroma, the fragrance of Srimati Radharani's transcendental form. Итак, вы можете видеть, что сегодня главная тема это был аромат, который исходит из трансцендентной формы Шримати Радхарани. So I'll see you next Friday. Итак, увидимся в следующую пятницу. Please keep us in your prayers. We're traveling all around China, meeting so many wonderfully sweet devotees. Пожалуйста, держите нас в ваших молитвах. Сейчас мы путешествуем по всему Китаю и встречаемся с таким большим количеством прекрасных преданных. There's thousands of devotees everywhere. Тысячи преданных повсюду. And in various ways they're trying to spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И различными способами они пытаются распространить послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Please keep them in your prayers as well. Пожалуйста, поддерживайте их в ваших молитвах. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Вся слава Шри Прабхупаде тому, кто открыл Дхаму. Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radharani Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Sham. See you soon. Hare Krishna.